안녕하십니까. 뉴포초대석의 홍성구 기자입니다. 이번 주부터 조지아주 의회가 본격적으로 회기에 들어갑니다. 저희 한인으로서는 유일하게 지금 주 하원에서 의원 활동을 하고 있는 샘박 의원이 재선에 성공을 했죠. 그래서 지금 두 번째 임기를 시작하게 되는데요. 오늘 저희 스튜디오에 샘박 주하원의원을 모셨습니다. 주회에서 올해 어떤 일이 벌어지게 될지 미리 한번 짚어보려고 합니다. Hi Sam, thank you very much for coming here. 안녕하세요. 네. 새해 복 많이 받으세요. 예, 새해 복 많이 받으십시오. 네, 감사합니다. Your Korean getting better. Thank you. So we will talk about coming legislative sessions. Yes. Where do we start from? So I think there's a lot to discuss. There's a Yes. lot of changes that we can anticipate. A lot of that derived from the changes in terms of who is serving. So of course we'll have a new governor for the Yes. next 4 years. We'll have a new lieutenant governor who was also elected, who's in charge of the Senate. And in the House we have 11 new Democratic members serving, which really begins to change the composition of the State House. 지금 이제 올해 주 의회 구성이 많이 바뀌게 되네요. 특별히 주지사도 바뀌었죠. 그리고 부주지사, 상원을 대표하는 부주지사도 이번 새로 바뀌었고, 하원 같은 경우에는 11 members have changed. 11명의 그 민주당 출신 의원들이 새로 추가가 됐다고 합니다. So how many Democrat representatives we have now? So there are 75 Democrats. 75. The 105 to 75. Yes. Wow, that's pretty close. Yes. Yeah. 지금 주 하원이요, 조지아주 하원이 180석이 있는데 그 중에 105석이 공화당이고 75석이 민주당이라고 합니다. 굉장히 많이 늘어나고 있는 추세인 거죠. Yeah. And I think if you look at the overall trend, there's a lot of momentum for the Democratic Party here in Georgia, but also across the country that we're beginning to see. But in Georgia in particular, I think it's very interesting because back in 2010, 2011, there were drawn, in terms of redistricting, about 56 seats. And 8 years later, we've seen 20 new Democrats added, elected to the Georgia State Legislature, which is an indication of the great change that's happening to the state's population as a whole. 2011년, 그러니까 지금으로부터 8년 전에는 불과 56석만 민주당이 차지하고 있었는데 지난 8년 사이에 지금 20석가량 늘어났다라는 거는 어떤 우리가 살고 있는 조지아주의 인구 구성의 변화가 이런 의회 구성에도 영향을 주고 있다라는 걸 보여준다. 뭐 이런 이야기입니다. Is it good sign? I think it's a good sign. Of course, we're in a hyper-partisan environment. Yes. If you're of the different party, you're seen as an enemy. But I think, to see greater representation on the Democratic Party, which is, because we're fighting for issues like ensuring access to health care, I think our issues, a lot of them are issues that resonate with the American people, with Georgians, because as much as possible, they're common sense issues. Along with that, I think our values are values that are universal to a certain degree. We want to make sure that everybody has a voice in their democracy, that everyone can participate, that everyone is treated with equal dignity, which also requires not just things like access to health care and transportation, but a cultural change to a certain degree as well. 네, 제가 이제 엉뚱한 질문을 했었는데 뭐 지금 좋은 거냐 이렇게 물어봤는데 당연히 좋은 거라고 말씀하셨고요. 어차피 우리 주민들의 의견이 의회에 반영이 돼야 되는 거는 뭐 분명한 사실인 것 같고, 그게 어느 한쪽에 너무 치우쳐져 있는 구성일 경우에는 다른 사람들이 자기 목소리가 전달이 되지 않는 일을 겪을 수밖에 없으니까요. 그리고 의회 내에서도 그리고 소수계들이나 작은 목소리들을 위해서 싸워주는 의원들이 존재하는 것이 건강한 의회를 만들어 나가는 데도 도움이 될 거라고 생각이 듭니다. 그런 점에서는 굉장히 지금 조지아에 좋은 긍정적인 변화가 오고 있다, 뭐 이렇게 판단해도 될 것 같습니다. Okay, let's talk about in details now. Sure. What about you have mentioned already about the healthcare issues. Do we have some changes? So, healthcare is why I ran for office back in 2016 in the first place. Over the past 2 years, we weren't really able to make too much progress. There's always been an understanding of the need to do something to increase access to healthcare, primarily in the rural parts of the state. But in terms of having
one of the largest uninsured populations in the state. That's an issue that we continue to have to deal with. We have almost $1.5 billion a year in uncompensated healthcare costs, where uninsured individuals will go to emergency rooms, be treated, and then not have the ability to pay, which is driving a lot of the structural difficulties when it comes to healthcare in Georgia. We have one of the highest maternal mortality rates in the state. So for pregnant women, Georgia is one of the worst places to have a child. Really? Because because of a lack of access to healthcare, especially in rural areas, for example. 샌박 의원 같은 경우에는 2년 전에 처음 당선됐을 때부터 헬스케어에 굉장히 많은 관심을 가지고 캠페인할 때도 그 얘기를 굉장히 많이 했었는데요. 굉장히 그 부분에 집중해서 노력을 많이 해왔고, 저희 조지아주가 의료보험이 가입되지 않은 사람이라고 하더라도 의료 혜택을 받을 수 있도록 지금 그 예산을 늘리는 일에 굉장히 집중해서 해오고 있다, 이런 이야기를 좀 해줬습니다. 특별히 조지아주가 지금 임산부나 아이들한테 지금 의료 혜택을 받는데 어려움이 많은 주라고 설명을 하셨는데, 그런 점들이 좀 개선되기 위해서 계속 노력하고 있다, 이런 이야기입니다. So what I've heard recently, at least over the next 2 years, is that there may be an opportunity to pass bipartisan legislation to expand Medicaid in some form or fashion. I think more than 30 states have expanded Medicaid, which means they receive billions of federal dollars to cover their uninsured population. Sometimes they use those billions of dollars to cover private health insurance premiums. A more traditional form of using those funds would be to expand the existing state program and increasing the income eligibility cap, which would allow more folks to receive those services. 지금 이제 그 조지아주 의회에서는 메디케이드를 확장하기 위한 법안을 지금 마련해 놓고 지금 초당적으로 참여해서 지금 그거를 추진을 하고 있다, 이런 얘기를 해주셨고요. 저희가 그러면 메디케이드 쪽에 혜택을 받는 분들이 더 늘어날 수 있겠다라는 기대를 해볼 수 있을 것 같고요. 그리고 지금 그 보험을 가지고 있는 분들도 보험료 내는 것에 지금 도움을 드릴 수 있는 예산을 확보하기 위해서 그런 그 방법도 지금 논의가 되고 있다, 이런 이야기를 했습니다. With an issue like healthcare, especially in Georgia, it's not a Democratic issue, it's not a Republican issue, it's a Georgia issue. And especially in these rural areas that are often governed by Republicans, they have hospitals shutting down. I think 6 hospitals have shut down over the past few years at the very least. Many are, again, financially very unstable. And if they close, these economic engines that generate many jobs in these communities, that disappears. These communities continue to suffer. A business or a company is not going to move to an area that doesn't have access to healthcare. So it's also an economic issue. 박 의원님 얘기하신 거는 이 의료보험 문제는 뭐 민주당 문제, 공화당 문제는 정치적인 문제가 아니라 조지아의 문제다라는 거고요. 특별히 그 시골 지역의 의료 시스템들이 지금 굉장히 문제가 심각하답니다. 6개 병원이 문을 닫았고, 병원이 문을 닫는다는 거는 뭐 고용이 없어지는 것부터 시작해서 여러 가지 이 조지아 성장 동력에 저해가 되는 그런 요소가 되기 때문에 어쨌든 초당적으로 이 일을 처리하고 있다, 이런 이야기. Okay, that sounds very good. What about the issues of education? 지금 노아은행에 오셔서 다양한 금융 서비스를 누려보세요. 보다 빠르고 간단한 SBA론, 고객의 정보를 안전하게 지켜주는 믿음직한 알림 서비스, 쉽고 빠른 손안의 작은 은행, 모바일 뱅킹. 한인사회와 함께 성장해온 노아은행이 감사하는 마음으로 여러분을 모십니다. 좋은 사람들이 모여있는 좋은 은행, 노아은행. What about the issues of education? So with education, I think there's Georgia's always lagged in terms of its education rankings as well, in part because of transportation type issues, but socioeconomic issues as well. Poverty being one of the greatest challenges, for example. But last year we fully funded public education in the state of Georgia for the first time in more than 10 years. Right. So that I think comes out to about $150
and 150 million more dollars a year going to K through 12 education. Here in Gwinnett, that's about 40 million more dollars going to the 2019 budget. Wow. And in part, it's, you know, each student is required to receive a certain amount of money. I think it's like $2,500. In part, it allows us to keep up with the population growth in areas like Gwinnett County, but it gives greater flexibility, for example, to hire more teachers, to have smaller classroom sizes. Education is so critically important, especially as our population changes, because it's a great equalizer. Education is always the opportunity to escape from your means, right? That's an opportunity to go to college, regardless of how rich or poor you may have grown up. 올해는 조지아주에서는 기초교육에 굉장히 많은 예산이 더 늘어나게 됩니다. 특별히 귀넷 카운티 같은 경우만 놓고 이야기해도 4천만 불 정도 예산이 늘어난다고 하는데요. 그 예산이 늘어나게 되면 선생님도 더 고용하게 되고 그다음 교실도 더 많이 짓게 되고 이런 비용들이 쓰이게 됨으로써 의무교육기관에 있는 학생들의 그 교육 혜택이 더 많아지게 되죠. 이 교육이 활성화된다라는 것은 단순하게 아이들이 좋은 대학에 가게끔 도와준다 뭐 이 정도가 아니라 아주 사회 자체가 발전할 수 있는 가장 좋은 밑거름이 되어준다는 점에서 더 의미가 있다고 하겠습니다. Okay, that's another good sign. Yes, I think hopefully we'll continue to work in a bipartisan fashion to fully fund K through 12 education, but also support our teachers. I know with Brian Kemp, he ran on increasing and giving teachers a pay raise. So hopefully, I think the price tag was about $500 million a year. You know, understanding, you know, new sources of revenue and how that may then be invested, I think that would be a conversation I look forward to having in the legislature. But in terms of prioritizing education, where it's not, again, a partisan issue. I think we have to be able to move beyond the Democratic, Republican type of conflicts if we really want to serve our communities and pass legislation, pass policy that benefits all of us. Because I think there's sufficient common ground to do so. And education is, I'd say, definitely another example of that. 오케이. 지금 교육 문제도 아까 헬스케어 문제 같이 지금 양당이 대립하기보다는 서로 같은 생각을 가지고 움직이는 그런 이슈인 것 같습니다. 지금 브라이언 캠프 같은 경우에도 선생님들 월급을 올려주겠다라고 공약을 한 상태이기 때문에 그 공약을 지킬 수 있을지 두고 봐야 되겠지만은 어쨌든 그런 것들을 하기 위한 예산을 확보하려는 노력은 지금 양당이 다 같이 추진하고 있는 거니까요. 어쨌든 선생님들한테 좋은 소식이 되겠고요. 네. 어쨌든 귀넷 카운티뿐만이 아니라 조지아주 전체의 교육 환경이 좋아진다라고 하면은 여기에 뭐 투자하는 사람도 또 이주하려는 사람도 더 많아지게 되는 거니까 어쨌든 좋은 소식이네요. The last thing I'd say about education is, for me, you know, one of the issues I'll continue to personally work on is trying to increase access to universal pre-K and after-school programs. Okay. I introduced a study committee during my first term to find out different ways in which we can expand those kind of services because they're so critical. Early childhood education, for example, will increase the opportunity for kids to begin to be reading proficient by third grade, which is one of the most important indicators of whether or not a student will be able to graduate from high school. And students who don't graduate from high school have a much higher incidence of entering into the criminal justice system. So we're talking about early investments to break the school to prison pipeline. Right. And I think, again, if we're wise and are able to see the big picture, if we're able to begin investing and acting in a manner in a long-term capacity, I think you know, we're able to not just give opportunities to the next generation, which I think is important, but we also begin investing in a way where we reduce crime. Because where does crime result from? It results from poverty. It results from gang-related violence. And if you give kids educational and economic opportunity, if you give the next generation those opportunities, I think there's a much less likelihood of those types of issues as well. 자, 교육에 대해서 하나 더 좀 덧붙이고 싶은 거는 지금 박 의원님 같은 경우에는 아주 어린 아이들, 그러니까
학교에 입학하기 이전에 어린아이들에 대한 그 시스템하고 그다음에 학교를 마친 방과 후 프로그램 같은 것들을 더 늘리고 지원하기 위한 법안을 지금 발의했다고 하는데요. 그런 내용들은 결국에는 아이들이 한 3학년쯤 됐을 때 읽기 능력을 굉장히 상승시켜주는 그런 거를 지금 목표로 하고 있는 것 같습니다. 이런 게 중요한 이유는 아이들이 교육을 어려서부터 잘 받아서 결국은 경제적으로 더 나은 직업을 가질 수 있게끔 환경이 제공돼 준다 그러면 이게 범죄율 저하로 연결된다라는 이제 설명을 하고 있습니다. 범죄자들에 대한 이제 연구 조사를 해보면 공통적으로 나오는 게 교육에 문제가 있다라는 점들이 통계적으로 많이 나오거든요. 그래서 조지아주에서는 지금 굉장히 교육을 잘 하는 것이 범죄율을 낮추고 경제적으로 튼튼해지게 하는 아주 좋은 시작점이다 이렇게 보고 있는 건 사실입니다. 박 의원 또 그런 쪽으로 또 법안을 발의했다고 하니까 또 좋은 소식이 오기를 기대해 보겠습니다. Okay, thank you very much for your help. Yeah. Let's move to transportation issue. 안녕하세요. 이상회계법인의 이상엽입니다. 30년 동안 아틀란타 한인사회에 봉사한 역사와 경험을 바탕으로 여러분들의 세무회계 관리와 재정 은퇴 계획을 상담해드리고 있습니다. 부자 되세요. Let's move to transportation issue. In these days, every day we're facing the traffic jams. Right. Every day. Right. During my first term, I was proud to support the comprehensive ATO Transit Authority. We voted for a new board, and of course now it's up to the voters as to whether or not we're going to fund the plan itself. The county commissions created a comprehensive transportation plan that includes an expansion of MARTA here in Gwinnett County, where I think it's, the vast majority of any of the funds raised would be invested directly in Gwinnett. Not just MARTA, but of course bus rapid rail, pathways, roads, and so I think transportation is one of those critical elements if we want to continue to sustain long-term economic growth here in Gwinnett County, because we're going to continue to grow in terms of our own population. But if we want good businesses and companies to move to Gwinnett, I think it's making sure we have a comprehensive transit system, that we reduce traffic, all those things are so critically important. 교통 문제가 요즘 날로 심각해져 가고 있는데요. 교통 문제를 해결하기 위해서 사실 작년에 조지아주 의회에서는 마르타라고 그러죠. 그 애틀랜타 도심권에 있는 대중교통 시스템을 ATL이라는 거로 바꾸는 법안을 통과시켰습니다. ATL이라는 거로 바꾸면서 마르타가 좀 더 확장되게 되는데요. 여러 가지 방법들도 늘어나고 교통 수단들도 늘어나고 지역도 더 확대가 되는데 당장 우리 한인들이 많이 살고 있는 귀넷 카운티에 마르타역이 생기죠. 네. 그리고 이쪽에 지금 고속전철 같은 것들이 이제 들어서게 될 계획들이 장기적으로 좀 세워지고 있습니다. 그 귀넷 카운티가 일단은 가장 큰 수혜자가 될 것 같은데요. 그래서 ATL 보드 멤버에도 사실 그 귀넷 카운티 커미셔너도 포함되어 있고 저희가 지금 그런 변화들을 지금 계속 보고 있는데요. But some people worry about the public transportation. Because it brings not only the good things but also bad things like ghettoized some areas. There may be some truth to that, but I think if you see, for example, the redevelopment that's happened as a result of the Atlanta Beltline, property values have increased, businesses have moved in, millennials have flocked to areas like that. People who actually want to live in areas that are walkable, that are inclusive. I think a lot of development and economic, our corporate friends and developers, they're moving towards a more inclusive community, a more inclusive region. And part of that is transportation. Part of that is connecting. I think what we saw over the past few decades is this desire for isolation, right? We've seen white flight from the cities to the suburbs. And of course, to a certain degree, that will always exist. But I think there's also this greater understanding that if we want our communities, our cities in Gwinnett to flourish, they have to be connected to the other cities. They have to be connected to the city of Atlanta. If you want
businesses, Fortune 500, Fortune 100 companies to move to your area. They're not going to do so unless there's easy access to transit. And Amazon is a perfect example of that. They moved to Long Island City and Alexandria, Virginia that have very developed public transit systems in place. Okay. Yeah. Oh, that was the reason that... It's one of the factors that was considered. Yeah. 네, 대중교통이 들어오면 뭐 좋은 것도 있겠지만은 그 지역이 좀 이렇게 우범지역이 생긴다거나 혹은 그 개토처럼 변해버릴 수 있는 것 때문에 걱정하는 분들도 있지 않느냐라고 이제 질문을 드렸고요. 그 부분에 대해서는 뭐 그런 부분도 어느 정도 사실일 수 있겠지만 그보다는 얻는 것이 더 많다는 얘기죠. 예. 우리 밀레니얼들, 그 젊은 세대들이 더 많이 이곳에 와서 정착할 수 있게 해주고 특히 기업들이 이곳에 투자하고 이곳으로 진출할 수 있게 해주기 위해서는 그 지역의 교통이 많이 개선이 돼야 되고 개발이 돼야 된다라는 겁니다. 특히 기본적으로는 도시들 간에 우리 귀넷 카운티에 있는 여러 도시들이 아틀란타를 중심으로 한 다른 지역들과 서로 교통이 원활하게 연결되도록 하는 것은 기본적으로 당연히 중요한 것 아니겠느냐, 필요한 것 아니겠느냐 이런 얘기를 해주셨고요. 기업들이 들어오기 위해서 대중교통이 필요하다라는 것은 아마존이 제2본사를 아틀란타에 두려고 검토를 하다가 아틀란타가 퇴짜를 맞은 것을 보면은 아주 확연하게 드러난다, 그 증거다 이렇게 이야기했습니다. Where do you move to now? With transit, of course, the last thing I'd say is just we have an opportunity. Voters have an opportunity to make the referendum being on March 19th. Yes. The deadline to register to vote for that referendum being February 19th. Okay. So I'd encourage everyone to register if they aren't already registered. Check your registration just in case, but definitely cast your vote on the 19th and let your voice be heard on this issue that will affect not just ourselves in our lifetimes, but the next generation as well. I see. 대중교통이 우리 귀넷 카운티에 들어오려면은요. 이 주의원들이 결정하는 걸로 끝나는 게 아니고 저희 주민들이 투표를 해야 됩니다. 주민 투표를 거쳐서 통과가 돼야 되는데요. 그 주민 투표가 3월 19일에 있고요. 3월 19일 투표를 하시려면 2월 19일까지는 유권자 등록을 하셔야 됩니다. 2월 19일까지 유권자 등록하시는 거 잊지 마시고 3월 19일 투표하실 때 그 레퍼런덤이라는 게 주민 투표인데 그 주민 투표하실 때 이 대중교통이 우리 귀넷 카운티에 들어와도 좋다, 우리 환영한다라는 예스에다가 이렇게 투표를 하셔야 되는 거죠. 네. 우리 지금 살고 있는 우리만 생각하실 게 아니라 우리가 지금 지역적인 혹은 집단적인 이기주의적으로 빠질 게 아니라 앞으로 올 차세대를 생각해서는 반드시 이런 대중교통이 확대되는 것이 필요하다라는 게 이제 박 의원님 말씀입니다. 네. 학비 때문에 원하는 대학을 포기하신다고요? 장학금이나 학자금 재정 보조를 자녀에게 모두 맡기셨다고요? 아니요, 그러시면 안 되죠. 명쾌하고 유익한 정보를 드리는 리차드 명 AGM 대표가 속 시원하게 도와드립니다. AGM은 미국 2,900여 개 대학의 재정 보조 관련 데이터베이스를 기초한 실시간 분석 시스템과 자체 개발한 고객 관리 시스템을 활용하여 대학 학자금 부담을 덜어드립니다. 지금 전화하셔서 상담 받으세요. 877-212-0011 877-212-0011 Let's move to the some kind of heavy issue now, anti-immigration. Always, every legislative sessions, we see some anti-immigration laws and bills. Do we have some other bills? So I would anticipate that there are going to be some anti-immigrant pieces of legislation that are introduced. That's the power of a legislator. I can introduce anything that I want to, really. But whether or not it passes is a whole different story. Part of my job as a legislator, especially as a member of the minority party, is to watch pieces of legislation like that could be harmful to my community and stop it, right? The sooner the better, right? Right. And so we're going to be vigilant, of course, but more likely than not, we'll see something. Whether it's an English-only piece of legislation, every year it comes. Every year, particularly these political years, and but more concerning than that to me is the 287G statewide initiatives. I think. Can you end it? So in it's state law. Oh yes. And so there are states that prohibit
that kind of cooperation between local law enforcement and immigration enforcement agents. So that's something controlled entirely by the state. In 2018, one of the most dangerous pieces of legislation that was introduced, in my opinion, for the immigrant community was a mandate, a statewide mandatory requirement for local law enforcement to work with immigration agents. In Gwinnett County, we have 287G in place, Yes. which is one of the reasons why we have one of the highest deportation rates in the country, Right. which costs additional funds from local law enforcement. It drains resources. And what we've seen since the implementation of this program is thousands of families being torn apart. American families, especially for children of immigrants who were born and raised in this country, but their parents may not have those citizenship papers, right? There has to be a better way for us to deal with immigration issues. And, you know, unfortunately, I think, you know, we're in a period of time that's very anti-immigrant. And we've been here before, right? Back in the early 1900s, we had the Chinese Exclusion Act. Asian Americans, Chinese Americans, we weren't even allowed to become U.S. citizens Yes. until maybe, I think, FDR in the 1940s. Yes. And so I think we're in this period once again where there's a fear of people who are new. Because of the great economic uncertainty that exists. And so from a political standpoint, you know, I think there is an opportunity and realization on the Republican side that they have to move back towards the center to a certain capacity. But at the same time, especially given how they have campaigned, they have to give something to their base. And unfortunately, similar to what what we're currently seeing at the federal level, where there's a shutdown over the border wall and $5 billion or what have you. You know, unfortunately, I think that, you know, immigration is definitely going to be potentially a fight over the next 2 years. But we're hoping for the best and definitely preparing for the worst. Okay. 반이민법이라고 하죠. 저희가 이제 그 이민자들이 여기서 살기가 좀 힘들게 만드는 그런 법안들에 대해서 매년 조지아주 의회에 그런 비슷한 법들이 상정이 되기 때문에 뭐 영어만 쓰라라는 법이 올라온다거나 뭐 여러 가지 좀 곤란한 것들이 나오는데 그때마다 저희 그 마이너리티를 대변하는 의원들이 많은 반대를 하고 있죠. 지금 올해도 마찬가지로 그런 법안들이 나올 것 같다. 근데 이제 올해는 그렇게 심하지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 이제 중요한 선거철이 아니기 때문에. 근데 어쨌든 간에 중요한 거는 그런 법안들이 계속해서 나오고 있기 때문에 신경을 좀 써야 될 문제고 지금 뭐 우리 로컬 문제뿐만이 아니라 전국적으로도 트럼프 대통령이 지금 장벽을 만든다라는 문제 때문에 이슈가 되고 있는데 민주당과 공화당 간에 이거는 좀 서로 간에 좀 투쟁이 벌어질 수밖에 없는 이슈가 될 것 같고요. 특별히 그 귀넷 카운티 같은 경우에는 287G라는 게 있습니다. 이게 뭐냐 하면은 귀넷 카운티 경찰들이 연방의 그 이민 단속반의 활동을 지원해주고 도와주도록 그렇게 하는 것인데요. 같이 합동으로 작전을 펼치기도 하고 그런 걸 하다 보니까 귀넷 카운티가 불법 이민자들 불체자들이죠. 불체자들 단속률이 전국에서도 가장 높은 카운티 중에 하나로 손꼽히는 그런 곳이 되기도 했거든요. 결국에는 그런 그 단속이 좀 너무 무분별하게 이루어지는 문제들이 좀 벌어지고 있습니다. 예를 들어서 이제 뭐 시민권 여기서 태어나서 시민권을 가지고 있는 자녀를 두고 있음에도 불구하고 부모가 서류 미비자라는 이유로 이제 추방이 될 수밖에 없는 상황에 처한다거나 뭐 이렇게 되면은 일이 좀 복잡해지는 거죠. 근데 이런 무분별한 단속을 줄이기 위해서 주정부 차원에서 혹은 주의회 차원에서 할 수 있는 일이 또 있다고 하네요. 그런 것들을 좀 또 어떻게 대응하고 싸워야 될지 또 우리 박 의원께서 좀 또 열심히 좀 나서주실 것으로 제가 기대를 하고 있는데 최선을 저희가 기대하면서 희망하면서 최악의 상태를 대비해야 되는 거죠. 네, 잘 알겠습니다. Actually, I heard about 287G. I asked some state level officers. They refused their answers because it's related to county level.
not their level. So, but you said about it, you can do something with the state. Yes. So back in 2012, they passed HB 87. If you remember that, it was one of the most harshest anti-immigration bills. It was ask me your, give me your papers, right? So a cop could say, give me your citizenship papers, which eventually got struck down as unconstitutional. But that bill tore thousands of families apart. It required the E-Verify for all businesses, so all Korean businesses, for example, that's where that came from. And it also had that 287G requirement. We've seen the effects of it over the past 8 years. And one of the concerns that Democrats had with that kind of bill was that it would be trying to kill a fly with a sledgehammer, right? That was the saying, right? Trying to address this minor problem, but doing far more harm. And I think one of the concerns, and there's bipartisan concern, after seeing the economic cost and harm that an anti-immigrant bill like that caused. Same thing exists with this 287, a statewide 287G agreement. But what the original 287G program was that it allowed counties to voluntarily choose whether to opt in or not. There was legislation last year that would not make it voluntary, right? That would require every single county, all the local law enforcement, to work. And the state can do that. Have you sensed any movement to make 287G as mandatory in whole state of Well, they Georgia? introduced legislation last year. Last year? Yeah. And we were able to defeat it on the very last day. 지금 이제 287G 조항에 대해서 그 프로그램에 대해서 다시 말씀을 나눴는데요. 원래는 그거는 이제 카운티 경찰들이 자발적으로 지원을 해서 그 프로그램에 참여하겠다라고 하면 그러면 그 이민 단속반하고 연방 정부에서 예산을 이렇게 보조해 줘 가지고 하게끔 그렇게 운영이 되고 있었는데 작년에 지금 주의회에 상정된 법안 중에 그 287G 조항을 모든 카운티, 조지아주에 있는 모든 카운티에서 의무적으로 시행하게끔 하는 법안이 발의가 돼 있다고 합니다. 이거는 사실은 그 박 의원님도 말했지만은 파리를 잡기 위해서 망치를 두드리는 이런 그 말도 안 되는 법안이 될 수 있거든요. 아까도 설명드렸지만은 이게 무분별하게 사용이 돼서 그 선의의 피해자들이 나올 수밖에 없는 그런 그 법이기 때문에 사실 우리 조지아주는 HB 87 법안 같은 경우에도 경찰이 그냥 세워놓고 너 체류 신분 뭐냐 이렇게 확인할 수 있는 그런 법안들이 상정이 돼서 우리가 문제가 됐었고 그때 상당히 큰 캠페인이 벌어졌던 걸로 제가 기억을 하는데. 그러니까 287G 조항이 조지아주 전역에서 사용이 될 수 있게 그 프로그램에 의무적으로 참여하게끔 하는 법안이 만들어진다라는 것은 사실 저희 이민 커뮤니티에는 굉장히 치명적이 될 수 있습니다. 그래서 이런 법안을 막기 위해서는 우리가 좀 더 많은 관심을 가지고 또 이 법안에 반대하는 우리 의원들의 활동을 좀 지지하고 지원해 줘야 될 것 같습니다. 네. One of the ways to push back against not just the anti-immigrant rhetoric, but harmful policies like that directly affect our community, Korean community, immigrant community, Spanish community. It's by getting more involved in the political process. It's organizing your communities, and it's coming out and voting. Holding your elected officials accountable. For example, when I first ran for office, right, a lot of it was I want to hold my elected official accountable for how she voted on these certain issues. As a Korean community here in Gwinnett County, where we have a growing population, we have an opportunity to really send messages to our state government saying that's not acceptable. But again, it's we the people have to exercise and speak out, because that's ultimately the only way to end this kind of anti-immigrant rhetoric. 그 지금 이제 반이민 법안들을 멈추게 하기 위해서는 결국은 우리들이 나설 수밖에 없습니다. 이 미국의 헌법이 with the people 이렇게 시작하잖아요. 우리가 결국 우리 시민들이 해야 되는 일인데 가장 지금 박 의원님께서 당부하시는 거는 당장 여러분들이 소속해 있는 그 지역사회의 선출직 의원들, 선출직 그 공무원들 이분들 그냥 내버려 두지 마시고
계속해서 우리가 너희한테 관심 가지고 있다. 네가 하는 일을 지켜보고 있다라는 것을 알게 해줘야 된다라는 거죠. 그 사람들이 어떤 법안에 찬성을 하는지 또 그 사람들이 어떤 계획들을 세우고 있는지 여러분들이 계속해서 지켜보고 그리고 관심 가져주고 참여하고 목소리를 내야 되는 겁니다. 그래야지 이 사람들한테 우리한테 불리하지 않은 그리고 우리 생활에 아주 직접적으로 영향을 줄 수 있는 그런 중요한 일들을 결정할 때 우리를 잊고 결정하지 않게끔 해야 되는 거죠. 네. Actually, in Gwinnett County, we have seen a big change. Yes. 네. Yeah. The color has been changed. Yes, yeah. The change really first happened in 2016. Oh yes. That's the first time the county flipped in, I think, maybe 2 or 3 decades, 20, 30 years. When I won in 2016, I was the only Democrat who won in Gwinnett County. Oh really? So, and I think there were a few candidates for State House, there were a few candidates for County Commission and other local offices, but it was like making a crack in a dam. Oh. What we've seen in 2018 is that dam just explode. 오케이. 네. 지금 귀넷 카운티 같은 경우에는 처음으로 200년 역사에서 처음으로 유색인종이 귀넷 카운티의 커미셔너로 됐습니다. 벤쿠라는 중국계인데요. 근데 그런 큰 변화가 드디어 이제 이루어졌다. 이제 저는 그렇게 얘기를 했는데 박 의원님 얘기는 이제 2016년부터 이미 그런 변화가 시작이 됐는데 그게 뭐냐면은 귀넷 카운티에서 유일하게 2016년에 유색인종으로 당선이 된 주하원에 당선이 된 케이스였는데 그 당시 사람들이 야 거기 뭐 이제 흠집이 생겼다. 댐에 이게 뭐 조그마한 흠집이 생겼다. 막 이렇게 얘기를 했었는데 그렇게 치자면 올해는 2018년 선거에서는 완전히 그 댐이 터지는 그런 현상이 벌어졌다. 맞는 거죠. 작년 중간 선거 때 굉장히 많은 그 우리 소수계 후보들이 당선이 됐으니까요. As an example, of the 11 new Democratic members, 5 are from Gwinnett County. 5 of them. 와우. 11명의 지금 그 주하원 의원이 민주당이 새로 당선이 됐었는데요. 그 중에 지금 5명이. 그러니까 2년 전에는 이 샌박 의원 1명만 귀넷 카운티에서 민주당 의원이었는데 지금은 5명의 민주당 의원이 당선이 됐다고 합니다. And so looking forward, you know, Gwinnett County is set to continue to grow. Projections have us adding about 500,000 more people over the next decade, and the population is set to continue to diversify. Yes. And so as we continue to, if those trends hold steady, you know, more likely than not, Gwinnett will continue to grow more and more democratic, Yes. but also have a greater influence in the state, given greater representation that would result and come from that as well. 아, 네. 앞으로 10년 동안 귀넷 카운티 인구가 한 50만 명은 더 늘어날 거라고 지금 예상하고 계신데요. 그렇다 그러면은 더 다양성, 귀넷 카운티 이미 다양한 지역인데 그런 다양한 인구가 더 늘어나게 될 것이고 그것은 조지아주 전체에 정치적으로도 영향을 줄 수 있는 그런 영향력을 가지게 될 것 같다. 그런 이야기입니다. So, you know, we're in a very, in my opinion, a very important transitional period. For example, for the first time in 200 years, Yes. Ben Ku, a person of color, Right, gets right. elected to the county commission. Same thing Yes. with Everton Blair. In many cities in Gwinnett County, there has never been a person of color, African American, Right. Latino, or Asian American, Korean American, elected to office. Think of the Norcross. Yes, exactly. But we're beginning to see that change. At the same time, I think it's incredibly important for leaders, elected officials right now, to understand the change that's happening, to really understand the challenges that come with some of those changes, and begin laying a foundation, not just for a smooth transition, but for us to continue to have an opportunity to thrive. 많은 분들이 알고 계시겠지만은 귀넷 카운티 같은 경우에는 지금 뭐 200년 역사에 처음으로 벤쿠라고 해서 저희가 200년 역사상 처음으로 아시안이 커미셔너가 됐죠. 지금 이런 변화들이 계속해서 벌어지고 있습니다. 지금 귀넷 카운티에 있는 시장도
시장도 지금 유색인종 시장이 되는 당선되는 그런 경우도 이제 나왔고 이런 변화들은 계속해서 뭐 하루아침에 빨리 되지는 않겠지만 서서히 되어 가겠지만은 이런 변화들이 계속해서 일어나도록 또 저희가 계속 우리 목소리를 내야 되겠죠. 네. So as Gwinnett diversifies, the state as a whole is also following that diversification, and of course the United States as a whole is also increasingly becoming more and more diverse. The challenge, I think there's a lot of benefits to diversity. Nature favors diversity, but one of the challenges is unity. Where is a common ground, and that's so necessary to build a diverse coalition. I think we have an opportunity here in Gwinnett to demonstrate what that looks like, which could be a model for the state, which could be a model for the country. And so I think what we do here is incredibly, incredibly important. We remember that terms like melting pot, salad bowl. Yes. Is there any new idiom for? I haven't heard a new idiom. But what we're seeing, which is also of some concern, is that while the country is diversifying, there's only one political party that really reflects that diversity. There's the Republican Party, who is increasingly homogeneous, increasingly male, and increasingly unreflective of where the country is beginning to move. Okay. And so there's this disconnect. Because we are a two-party system, there's this disconnect, which I think we're already beginning to see a bit of under this new Trump Republican administration, that is of concern, because we're clearly moving in one direction as a country, in terms of the people, in terms of we the people. But then there is one party where the leaders and elected officials from that party aren't reflecting. But the people changes, then Republican Party also will be changing. Hopefully. Hopefully we'll see that, because we are a representative democracy. And if our elected officials don't represent the people in terms of their experiences, in terms of their values, their culture, their concerns and issues, then we begin to lose that sense of who we are, I think, as American people. 사람들이 계속 다양성을 가지게 되고 많은 복잡한 다양한 사회가 되면 그러면 한 가지 지금 문제가 될 수 있는 부분이 바로 이 통일성입니다. 그 부분이 어떻게 돼야 될지, 우리 서로가 공감대를 가지고 이 다양한 사회가 같이 공존하기 위해서는 서로 통일성을 가진 단일성을 가져야 되는데 그것을 어떻게 확보하느냐 하는 부분이 이제 하나의 과제가 될 것이다, 이런 이야기를 해주셨고요. 공화당하고 민주당 간의 싸움이 이런 다양성을 놓고 이야기할 때 민주당한테 마치 유리한 것처럼 이야기가 되는 경우들이 많은데, 근데 뭐 지금 박 의원님도 공화당도 이 사회가 민주주의 사회니까 앞으로 변하길 바란다, 이제 이렇게 말씀하셨는데, 우리가 어떤 다양성을 보장받기 위해서는 서로 간의 그런 공감대를 가지고 서로가 단합할 수 있는, 하나가 될 수 있는 그런 기반이 또 필요하다라는 것도 함께 생각을 해야 되겠네요. 네. Okay, thank you very much for your time. Yeah, my pleasure. Lastly, would you give some comments for our Korean communities? 여러분? 네, 국민 여러분. 국민 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 네. Thank you for all the support that you've given me over the past 2 years, and all the support that you've given me to help serve for another 2 years going forward. I hope I have an opportunity to make you proud and to strengthen our community. I hope that over the next year, you and your families will be successful and be able to live with joy and peace. Thank you. All right. Thank you very much for your time, and I wish you a successful coming. Thank you so much. Registry session 2. Thank you. 감사합니다. 감사합니다.